שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט של שפות-שלי. אני האריאל, נמצא כאן היום עם ג'וש. Hello. Hi Josh, how are you? I am all right, Ariel. How are you? I'm doing great today. This Friday actually, יום שישי. יום שישי. אוקיי, so היום יש לנו פרק מעניין, אנחנו נדבר היום על שאלות ותשובות לראיונות עבודה באנגלית. Interview questions. Interview questions, אוקיי. אז בוא נתחיל על שאלה מאוד מאוד נפוצה, ובאנגלית, ואז נראה איך אנחנו נתקוף אותה with the right answer, עם תשובה שהיא נכונה, מה תשובה לא נכונה ומה תשובה נכונה. אוקיי. אוקיי, אז יש לנו, בוא נגיד את השאלה, נתחיל עם השאלה, why do you want to work here? התשובה הלא נכונה is because this job is cool, or because it pays well. אני אוהב רובוטים. אוקיי, אז the better answer would be to just give a general answer, שאתה אוהב את זה, שאתה אוהב את התחום, אני מתעניין בתחום, I like the industry, אני אוהב את העבודה, כל אחד יכול לתת תשובה כזאת, זו תשובה כללית מדי, too general. Too basic. אוקיי, אז התשובה הנכונה, the right answer would be to give history about yourself, לתת קצת היסטוריה, and say, I have always had an interest in this tchum going back to when I was young. When I first started working in this type of industry, I figured out very quickly that that was the industry for me because I was able to do A, B, and C. So if we were talking about a retail, חנות לדוגמה. בחנות, I would say רשת something, חנויות. exactly, I would say something along the lines of, as a child, I always was fascinated with the way stores operated, and eventually I got a job when I was a teenager working at a family-owned business, and there I learned that my true passion was working in the management and retail and logistics. אוקיי, מעולה. אז פה אתה בעצם נותן תשובה שמראה היסטוריה קצת עליך, וגם את היתרונות שזה נתן לך, ויתרונות שאתה מביא, that you are bringing today, שאתה מביא היום לעסק. לתת סיבה לעניין. למה אתה מתעניין? יש סיבה. למה אתה אוהב את זה? כן. למה זה מעניין אותך? לא לתת תשובה כללית, שכל אחד יכול לתת. אוקיי, מצוין. השאלה הבאה, שבעצם שאלה גם מאוד פופולרית, נפוצה, ובטוח ישאלו אותך את זה, זה אולי דבר ראשון שישאלו אותך. Tell us about yourself. תספר לנו על עצמך. מה הלא לעשות? So now we have to not give history. We have to be צריכים להיות יותר באופן כללי. So I wouldn't say something like, well, I graduated from the University of Madison with a bachelor's in political science, and it wasn't really that fun for me, so I changed my path, and now I enjoy working at a law firm. Right? Okay, because by לתת תשובה כזאת, giving this type of answer, אתה יותר מדי נכנס לקרונולוגיה של ההיסטוריה של העבודה שלך, במקום בעצם לדבר מדויק על התפקיד היום. אז in English, we say avoid giving a general, a chronological history of your work history, but rather focus on your strengths and what you can bring to the job today. So give us an answer. בוא נשמע את התשובה באנגלית. תן לך דוגמה, ג'וש, לפני שתתחיל. So I would say something like my... במחירות אבל. This is for sales. Yes, so איזה תפקיד במחירות? I would say is that my energetic character has made me great at communicating, as well as the fact that I have worked in sales for a few years, which has given me a lot of confidence, as well as taught me how to build up customer loyalty. And moving forward in that, I was able to increase sales by 5% during my time at that business. Okay, as here in this particular example, you're speaking about your strengths, what pertains to the role, and something which you added to the business today, which is going to be advantageous. שייתן יתרון בעצם לעסק היום. אוקיי, בוא נעבור לשאלה הבאה. שאלה הבאה שלנו, שגם מאוד נפוצה, why are you leaving your current role? למה אתה עוזב את התפקיד הנוכחי שלך? מה תהיה תשובה לא נכונה? Bad answer. All right. I'm leaving my job because my boss sucks. That's okay. Or the work that I'm doing is too stressful, or I
I want to work closer to home. My coworkers smell really bad. Okay, so you're giving some bad answers, like really, like it's a bad way to say anything bad about your previous employer or company. Well, it shows that you as a person are not necessarily reliable or are able to deal with adversity at all. Okay. What is adversity? Adversity, קושי. דברים קשים. דברים קשיים. אז לא לדבר רע, אבל הפוך, לשים פוקוס על הדברים החיובים. בוא ניתן לנו דוגמה לתשובה, איך אתה יכול באנגלית to focus on the positives, לענות למה עזבת את העבודה הקודמת, ובוא תתן לי את זה בצורה חיובית, the positive way to answer it in English. So I would say something like, I really enjoy my current job, and I have enjoyed it for a while. However, I've reached a point in which I feel that I should broaden my horizons and be able to obtain new opportunities and new skills to further my personal career. And development. And development, yes. Okay, so in this particular example, you're taking a question, you're taking the employer might be expecting a negative answer where he's asking, why are you leaving me? Why are you leaving your current job? And some people would say, because I want to work closer to home. Yeah. The job isn't paying that well. I don't like my previous boss. כפי שאמרת, אבל כל הדברים האלה הם שליליים. Yes. Okay. So we want to give... אבל אתה רוצה לתת תשובה חיובית. Exactly. בעצם למה אתה מחפש אתגר חדש, תפקיד חדש והזדמנות חדשה. אמרת את זה באנגלית very nicely. That basically brings us to a next question. שאלה הבאה היא מדוברת פה על... עלו לי לשאול אותך מה החולשה הכי גדולה שלך. What is your greatest weakness? Oh, okay. So I would say my greatest weakness is Oreos. Just kidding. It's Rav Yerushalmi. Okay, so זה תשובה שאסור לתת בצחוק. Yeah. Okay, לא להגיד אני עובד יותר מדי קשה, או החולשה הכי גדולה שלי, כמו שאמרת, זה Oreos. זה טעות מאוד גדולה, אבל... לתת חולשה שהיא אמיתית, בלי צחוקים ובלי קלישות. זה לתת תשובה שבעצם אומר משהו שזה טיפה שלילי, אבל כבר טיפלת בזה, נכון? או אתה כבר בדרך שאתה מטפל בזה, וזה משהו קשור לעבודה. או שכבר התגברת על זה. כן, בדיוק. תן לנו דוגמה, בוא נגיד על חולשה באנגלית. מי שואל אותך, what is your greatest weakness? I'll say, so I've always had a difficulty with speaking in front of a group or a larger group of people, and it was a big obstacle to my job when it came to dealing with large groups of customers. What I did to remedy this was I started taking private class that with other people as a way to practice my public speaking skills, and now it is something that I'm very confident with, and I don't have a problem at all dealing with large groups of people or talking. אוקיי, מעולה. אז פה אתה בעצם נתת חולשה, you gave a weakness, ומצד השני, you gave a תשובה, an answer, שהוא מאוד מקצועי ומראה על חולשה אמיתית, שהצלחת להתגבר אליה, או אתה בתהליכים של להשתפר, ולהתייעל את התהליך, שזה מראה על מקצועיות, אמינות, it shows trustworthiness, shows seriousness, and it shows ability. זה פשוט לא לתת, don't give a weakness that is really like a strong weakness that you can't remedy, right? If it's something that you're not going to be able to find a solution to, don't talk about it. Correct. Yeah. All right. And okay, let's go on to the next question, which is what kind of salary are you looking for? מה המשכורת שאתה מצפה? I earned 15,000 shekels, and now I am expecting to earn around 20,000 shekels. Okay, so why is that? Lama זה טעות? Why is that a mistake? Well, first of all, in negotiations, the first number is usually not the number that is settled upon, right? נכון. And יש חוק, a rule, which generally comes in job interviews, in any negotiation. Yes. מי שנותן את המספר ראשון, מפסיד. Okay, so it's a bad idea in a negotiation to name your price first. Yes. מה הייתה התשובה יותר נכונה? What is a more appropriate answer in this situation? First and foremost, I'd like to say that I'm absolutely passionate about this job, and it is my prime motivation for working here. However,
I do believe that I should be compensated according to my skill set as well as my job experience. So it should basically fairly reflect your skill set and your abilities, which is a fair answer. Yeah. זה תשובה יפה, כי זה אומר שהציפיות שכר שלך, שהם צריכים להתאים ליכולות שלך ולניסיון תעסוקתי שלך. אבל העיקר, the main for you, the main is שאתה יש לך תשוקה לתפקיד וללמוד ולתחום. Absolutely. Okay, so let's move on to our next question. השאלה שלנו כרגע זה, why should I hire you? למה אתה הבן אדם הנכון לתפקיד? למה לקח אותך לתפקיד הזה? Because I'm awesome. Because I'm awesome? Because I'm cool. Because I'm the best candidate for the role? Because I have superpowers. אז כמובן התשובה הלא נכונה is to show blatantly להגיד כי אני האיש מחירות הכי טוב או אני האיש טכנולוגיה אבל לבוא עם תשובות מדויקות. בוא נדייק, לנמק את היכולות שלך לדברים מדויקים. אז Josh, give us an answer in English about why should I hire you? If you get asked that as a question. So I would extrapolate upon my previous work experience and talk about how I was a pivotal role at my prior job. So I would say something along the lines of, in my past job, many of my coworkers relied upon me for tasks that were not originally part of the job description. Given the fact that I was able to hold much of the company together, I think that I have what it takes now to work for your company as well. Okay, great. That is a very, very good answer because it summarizes your strengths. It summarizes you were a very, very important effect in the company. And also it shows that you really are the best הבן הכי טוב לתפקיד, without going into detail of you saying out blatantly that you're הכי טוב בתפקיד. What they relied upon me for, right? I'm not giving details, I'm just saying is that they relied upon me. אוקיי, מצוין. עכשיו, זה כמה שאלות כלליות. עכשיו, let's talk about general etiquette in the office. נדבר על, אם ישאלו אותך, to speak in a second language. לדוגמה, האם את מדברת בארץ, תגידו, מה האנגלית שלך? מה הרמה של האנגלית שלך? אוקיי, שזו שאלה שהרבה ישראלים מקבלים ומתחילים לתת תשובות שלא דיברתי הרבה זמן באנגלית, לא היה לי זמן באמת לעבוד על זה כמו שצריך. So, what would you suggest to הרבה ישראלים שמגיעים לראיון עבודה בחברה בינלאומית שכן דורשת אנגלית כשפת אם, אוקיי, ואני יודע when it's a second language, כשפה שנייה, אין להרבה אנשים את הביטחון להגיד, אוקיי, אני מדבר שפת אם אנגלית, ואז מתחילים להתקע בדיבור, או נלחצים ישר. מה היה הטיפ, what is your tip like פסיכולוגי, להתמודד עם, to deal with the stress of speaking in English in the interview? So truth be told, I would say that the best thing to do is talk a little bit about how much you use that second language in your life, right? So I would say something along the lines of, I am always listening to English music. I watch a lot of English TV. English is very much part of my lexicon as is. And I converse every chance that I get. And it's very much something that I think in. So even though it is my second language, it's very much part of my personality at this point. I would draw across the point that it's not just a second language, but it's a language that you use, that you are exposed to on a regular basis so that you're competent in it. יפה מאוד, אוקיי. אז במקום, א', לא לתת excuses, לא לתת סיבות למה האנגלית שלך לא מספיק טובה, בטוח לא להגיד שלנגטיבס, דברים שליליים על היכולת שלך לדבר אנגלית, אבל לתת דוגמאות של השימוש, איך אתה משתמש בשפה האנגלית בחיי יום-יום שלך, זה כבר ייתן ביטחון לצד השני וגם לך, להתחיל להניע את השיחה באנגלית. אז אתה אומר, in English, you use it in your day-to-day life because it's very much part of your, let's say, daily lexicon. Yeah, it's if you can establish with your interviewer that you're comfortable with English, and this comfort comes from exposure, that you have been exposed to English and you're exposed continuously, there should not be an issue. אוקיי, יפה מאוד. אז אנחנו סיכמנו היום את הפרק הזה, אנחנו כמובן נחזור שוב פעם לדבר על רעיונות עבודה באנגלית, טיפים ודרכים כדי להצליח
לדבר באנגלית בראיון עצמו, Mm-hmm. ואיך להתפקס על נטו על מה שאתה צריך להגיד בשפה הזרה, באנגלית, על נטו על לתת דוגמאות אישיות, ולהרגיש בנוח לדבר את השפה בצורה ברורה ונכונה. Alright, אז we're done for today. Thank you very much. Thank you for listening. Make sure you guys are subscribed to our podcast בגוגל, בפליי סטור, אתם יכולים בעצם, או בספוטיפיי, לעשות subscribe ו-follow, ולקבל notifications על כל פרק חדש שאנחנו מוציאים ברמה שבועית, על כל מיני נושאים שאנחנו נדבר עליהם, מראיונות עבודה לחיי יום יום, טיפים ללמוד אנגלית. אנחנו שמחנו ונתראה שוב בקרוב. See you next week. Thank you guys. Have a nice day. Bye bye.